Welcome to Rose Project, Rayat Online School Education 2021-22, Sadhguru Gadge Maharaj College, Karad, guidance by Principal Dr. Mohan Rajmani Sir, Standard 11th Commerce, Subject Bookkeeping and Accountancy, myself Mrs. Mohite Ma'am. As on our last lecture, we started chapter number 5th, subsidiary books. On our previous lecture, we discussed meaning and introduction of subsidiary books and various types of subsidiary books. From that types, today we are going to discuss cash book. Cash book is the book in which all cash transactions are recorded. As per its name, cash book, it records only cash transactions. All cash and bank transactions are recorded in the cash book. The cash book has two sides, where left hand side is receipt side. That is a debit side. Left hand side means to debit side. Debit side is of the receipt side. And right hand side is payment side. That is a credit side. All cash received recorded at the receipt side. And all cash goes out recorded at the payment side. As per the rule of real account. As per the rule of real account, all cash incomings are recorded at debit side and all cash outgoings are recorded at credit side. When amount is received, details are recorded on the receipt side, and when payments are made, details are recorded on the payment side. Cash book a journal, since it is a book of original entries, and it also a ledger, since it constitutes a classified record of all cash transactions in the form of ledger and helps in finding out cash and bank balance at the end of particular accounting period. Thus, it can be said that cash book serves dual purpose of journal as well as ledger. Cash book serves dual purpose of journal as well as ledger. A specimen of cash book is like a ledger. All cash incomings are recorded at the debit side and all cash outgoings are recorded at the credit side. Like a ledger, there are separation of debit and credit. At the left hand side, all debit transactions are recorded, and all at the right hand side, credit right hand side is known as a credit side, like a ledgers. And after each recording of each transaction, narration is recorded. In a ledger, we not records narration, but in a journal, we records narration, and in a cash book, we record the transactions like a ledger with narration. That's why cash book serves dual purpose of journal as well as ledger. See, कॅश बुक प्रिपेअर करताना कॅश बुक हे जर्नल आणि लेजर ह्या दोन्हीचं उद्दिष्ट साध्य करतं. जर्नलमध्ये आपण एंट्री रेकॉर्ड करतो, डेबिट क्रेडिट आणि विथ नॅरेशन. लेजर प्रिपेअर करताना जस्ट पोस्टिंग असतं टू बाय, आणि लेजरमध्ये आपण नॅरेशन लिहित नाही. तर कॅशबुक प्रिपेअर करत असताना कॅशबुक लाईक अ लेजर, कॅशबुकमध्ये लेजर सारखे जस्ट पोस्टिंग असतात. कॅश अकाउंटला जे जे ट्रान्झॅक्शन झालेत त्याचे पोस्टिंग्स असतात, डेबिटला क्रेडिटला, विथ नॅरेशन. आता लेजरमध्ये आपण नॅरेशन लिहित नाही, कॅशबुकला लेजर म्हणता येत नाही कारण लेजरला नॅरेशन नसतात, आणि कॅशबुकमध्ये जर्नल सारखी एंट्रीही येत नाही, जस्ट पोस्टिंग्स येतात पण नॅरेशन असतं. म्हणून
Cash book serves dual purpose of journal as well as ledger. Understand? I hope all of you understand the meaning of cash book. See, most important thing is all cash and bank transactions are recorded in the cash book. All cash and bank transactions are recorded in the cash book. Cash book मध्ये फक्त रोखीचे व्यवहार येतात. Only cash transactions. कोणताही व्यवहार असू द्या रिलेटेड टू सेल्स परचेस, जे कॅश सेल्स असेल, कॅश परचेस असेल, पेमेंट असेल, कुठलंही पेमेंट असेल, रिसीट ऑफ इनकमिंग्स ऑफ कॅश, एनी टाईप ऑफ ट्रान्झॅक्शन विच इज ऑन अ कॅश बेसिस, कोणताही ट्रान्झॅक्शन जो रोखीचा आहे, ऑल सच ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड इन अ कॅश बुक. In short, cash book is the book which records only cash transactions. None of credit transaction is recorded in a cash book. Understand? Next, see the format specimen of simple cash book. Cash book, as we learned on our last lecture, cash book is divided in 3 types: simple cash book, 2-column cash book, and petty cash book. Now first we learn the specimen of simple cash book. See, while solving the simple cash book, first record a title in the books of dash dash, in the books of dash dash, as the name given in the question. Record the name of the firm in the books of dash dash. Simple cash book. Next column, see the columns at the debit side: date, particulars, receipt number. Date, particulars, particulars means to receipts. Next, receipt number, in short we may note here RN number, RN, receipt number. Next, LF, ledger folio, and amount. Then at the credit side, date, payments, voucher number, VN number, shorten, LF, ledger folio, and amount. See, in a cash book there are total 10 columns. 5 columns at debit side and 5 columns at credit side. As per the rule of real account, when cash comes in, recorded at debit side, receipts, and when cash goes out, recorded at payment side. All incomings of cash recorded at debit side. Debit started with prefix to, and all outgoings of the cash recorded at credit side, and credit started with prefix by. Understand? See the specimen of simple cash book. First of all, mention the title of the question, title of your solution in the books of, as name given in the question. Next, simple cash book. Simple cash book is divided in 2 sides. Left hand side debit and right hand top corner la credit. Debit मध्ये total 5 columns: date, receipts, RN number means to receipt number, LF, amount. Next, left hand credit चे items बघा right hand side ला date, payments, voucher number, LF, amount. Receipts, all incomings of cash, आणि payment ला all outgoings of cash. Understand? Specimen. Now we will took our first question on simple cash book. See, first question on simple cash book: prepare a simple cash book. Month and year: March 2020. See the first date: cash in hand rupees 2,500. Next, date 5th, cash paid to Suresh rupees 1,000. Next date 7th, cash purchases rupees 500. Next date 14th, cash received from Prakash rupees 1,000. Next date 16, cash sales rupees 800. Next date 20, paid carriage rupees 100. And last date 25th, paid salary rupees 500.
This is the example on simple cash book, our first illustration. Now see solutions. In solution, I am requesting all of you, please note down the question, pause your video and note down the question, then prepare specimen of cash book and solve the question with me. First of all, record the title of the question, title in solution in the books of company. तर जे नाव दिलं असेल ते रेकॉर्ड करायचं. आताचं सिंपल कॅशबुकचा पहिलाच क्वेश्चन आहे, नाव वगैरे दिलेलं नाही, जस्ट इन द बुक्स ऑफ कंपनी. सिंपल कॅशबुक, सिंपल कॅशबुक स्पेसिमन प्रिपेअर करूया. लेफ्ट हँड साइडला डेबिट, राईट हँड साइडला क्रेडिट. अँड नाव वी रिक्वायर्ड टोटल 10 columns, 5 at debit side and 5 at credit side. See, our first column is date, next receipts, next RN number. हा ब्लँक कॉलम आहे, जसं जस्ट लाईक LF. आपला LF जसा ब्लँकच असतो, प्रॅक्टिकली आपण इथं काहीच नोट करत नाही. सेम ॲज इट इज RN LF स्मॉलसे छोटेसे कॉलम्स प्रिपेअर करायचे. इथं आपण काहीही नोट डाऊन करत नाही. RN नंबर LF, देन अमाऊंट, नेक्स्ट डेट, पेमेंट, व्हाउचर नंबर, LF अँड अमाऊंट. स्पेसिमन प्रिपेअर करून घ्या. टोटल एक पेज कंप्लीट आखून घ्यायचं. डेबिट क्रेडिट, लेफ्ट साईडला डेबिट, राईट हँड साईडला क्रेडिट. कॉलम्स प्रिपेअर करायचे. टोटल 10 कॉलम्स लागणार आपल्याला. डेबिटला 5, क्रेडिटला 5. डेबिटला रिसिट्स आणि RN नंबर, क्रेडिटला पेमेंट्स आणि व्हाउचर नंबर. अंडरस्टँड? होप सगळ्यांचे अकाउंट्स प्रिपेअर झाले असतील. सगळ्यांत सिंपल कॅशबुक प्रिपेअर झालं असेल. सी द फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन. फर्स्ट रेकॉर्ड मंथ अँड इयर, मार्च 2020. सी डेट कॉलममध्ये मार्च 2020. इथंही डेट कॉलममध्ये मंथ आणि इयर मेन्शन करा, मार्च 2020. सी द फर्स्ट डेटमध्ये डेबिटला आणि क्रेडिटला दोन्हीकडे डेट कॉलममध्ये मंथ आणि इयर आपण रेकॉर्ड केलं. आता जस्ट डेट्स टाकायच्या. नेक्स्ट फर्स्ट डेट बघा. कॅश इन हँड ₹2500. कॅश इन हँड, दिस इज अ बॅलन्स. तर हा कॅशचा बॅलन्स आहे. कॅश इन हँड मीन्स टू आपल्याकडे शिल्लक असणारी कॅश. मग शिल्लक म्हणजे रिसिट्स, आपल्याकडे साठा आहे, स्टोर आहे, एवढी कॅश अवेलेबल आहे. मग डेट घ्यायची फर्स्ट डेबिट साईडला, रिसिट्स. तर पुन्हा एकदा रूल लक्षात घ्या, क्वेश्चन आपण सॉल्व करतोय. कॅशबुक रेकॉर्ड्स ओनली कॅश ट्रान्झॅक्शन्स. नन ऑफ क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन इज रेकॉर्डेड इन अ कॅशबुक. कॅशबुकमध्ये एकही क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन येत नाही, फक्त रोखीचे व्यवहार. नेक्स्ट सेकंड, ओनली कॅश ट्रान्झॅक्शन्स आर रेकॉर्डेड इन अ कॅशबुक. फक्त रोखीचे व्यवहार नोट डाऊन करायचे. मग फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन घेतला, टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. कॅश इन हँड मीन्स टू अवेलेबल बॅलन्स ऑफ कॅश. मग पहिला बॅलन्स लिहून घेतला, टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. अमाऊंट आहे 2500. RN नंबर LF, ए कॉलम्स ब्लँक असतात, त्यामध्ये काहीही येत नाही. अमाऊंट घेतली 2500. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रेकॉर्ड बॅलन्स. आपण बॅलन्स टाकला, अमाऊंट आहे 2500. आणि बॅलन्सला नॅरेशन येत नाही. आता इंट्रोडक्शन मध्ये पाहिलंय आपण, कॅशबुक सर्व्स ड्युअल पर्पज ऑफ जर्नल अँड लेजर. जर्नल सारखं इथं नॅरेशन येतं आणि लेजर सारखं जस्ट टू बाय असं पोस्टिंग आहे. पण बॅलन्सला नॅरेशन येत नाही, जस्ट बॅलन्स मेन्शन केला 2500. नेक्स्ट सी नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन. डेट आहे 5th. कॅश पेड टू सुरेश ₹1000. कॅश paid to Suresh ₹1000. Paid cash means to cash comes in or goes out. Paid means to goes out. मग पेमेंट साईडला आपला बेसिक रूल आहे, when cash comes in recorded at receipt and when cash goes out recorded at payment side. आता पेमेंट साईडला डेट घ्या. पहिलाच ट्रान्झॅक्शन आहे हा पेमेंटचा. डेट मेन्शन करायची 5th. डेट आहे 5th. बाय सुरेश अकाउंट. बाय सुरेश अकाउंट. आता एंट्री कशी असणार आहे याची बघा. कॅश पेड टू सुरेश. सुरेशला कॅश दिली. सुरेश इज अ रिसिव्हर अँड कॅश गोज आउट. सो एंट्री सुरेश अकाउंट डेबिट टू कॅश.
सुरेश टू कॅश. आता सुरेशचं काय आहे का जर्नल लेजर? नाही, आपल्याकडे कॅश बुक आहे. मग कॅश बुकच्या क्रेडिटला बाय सुरेश अकाउंट 1000. बाय सुरेश अकाउंट 1000. नॅरेशन being paid to Suresh. Being paid to Suresh 1000. Now next. See the next transaction. Next date is 7th. Cash purchases rupees 500. Cash purchases rupees 500. आता purchases means to expenses. As per the nominal, purchases means to expenses. When we purchased goods means to at that time cash goes out. Understand? When we purchase something at that time cash goes out. That's why this transaction is also recorded at payment side. See date 7th. डेट घ्यायची 7th. आता क्रेडिटला आहे, पेमेंटला येणारे हा ट्रान्झॅक्शन. पेमेंट कुठं असतात? क्रेडिटला. क्रेडिट स्टार्टेड विथ प्रेफिक्स बाय अँड बाय पर्चेसेस. पर्चेस्ड गुड्स आहे, मग अकाउंट काय येतो आपला? पर्चेसेस. क्रेडिटला काय घ्यायचं? बाय पर्चेसेस अकाउंट 500. नॅरेशन being goods purchased for cash. Being goods purchased for cash. नेक्स्ट डेट आहे 14 चा ट्रान्झॅक्शन. कॅश रिसिव्ड फ्रॉम प्रकाश रुपीज 1000. कॅश रिसिव्ड फ्रॉम प्रकाश. आता रिसिव्ड मीन्स टू कॅश कम्स इन. रिसिव्ड मीन्स टू कॅश कम्स इन अँड वेन कॅश कम्स इन recorded at receipt side. मग डेबिटला डेट घ्या 14. पहिला एकच ट्रान्झॅक्शन झालाय बघा फर्स्टचा. आता डेट घ्यायची 14 ला टू प्रकाश अकाउंट. रेकॉर्ड काय करणार? कॅश रिसिव्ड आहे. रिसिव्ड मीन्स टू कॅश कम्स इन असेल तर रेकॉर्डेड ॲट डेबिट साइड टू प्रकाश अकाउंट 1000. नॅरेशन being cash received. Being cash received 1000. Next date 16. Cash sells rupees 800. Cash sells rupees 800. आता when we sold goods, cash sells means to cash comes in, goods goes out. Cash comes in, cash sells आहे म्हणजे cash comes in and when cash comes in recorded at receipt side. एक साधा रूल लक्षात ठेवायचा, कॅश आली की रिसिटला आणि गेली की पेमेंटला. मीन्स टू रिसिट कुठं असतात? डेबिटला. कॅश आली की डेबिटला आणि गेली की क्रेडिटला. नाव वी सोल्ड गुड्स, कॅश सेल्स. माल रोखीने विकलाय. आता माल विकल्यानंतर काय येणार आहे? कॅश कम्स इन. डेट 16 टू सेल्स अकाउंट. अकाउंट घ्यायचा सेल्स. डेट 16 टू सेल्स अकाउंट 800. नॅरेशन being cash sells. Being cash sells. Next date 20. Date 20. Paid carriage rupees 100. Paid carriage. Paid means to comes in or goes out. Yes, correct. Goes out. Paid means to goes out. When cash goes out, recorded at payment side. When cash goes out, recorded at payment side. See the date 20. By carriage account. We paid for carriage. By carriage account 100. Narration being carriage paid. Being carriage paid. Next date 25th. Next date 25th. Paid salary rupees 500. Paid salary rupees 500. Paid means to goes out. Paid salary dili means to goes out. Cash goes out recorded at payment side. See on the payment side, date 25th. By salary account 500. Cash goes out 500. Narration being salary paid. By salary account 500. Being salary paid 500. See, now we record all the transactions. See, question is on our two slides. On first side, see at the receipt side,
2,500, 1,800. Next, on the credit side, see the values. 1,000, Suresh, purchases, then carriage, next to salaries. All the transactions are recorded on the rule. Cash, when cash comes in, recorded at receipt side. When cash goes out, recorded at payment side. ह्या रूल नुसार कॅश आली की रिसीटला, गेली की पेमेंटला. ह्या रूल नुसार आपण सगळे ट्रान्झॅक्शन्स पोस्टिंग केलेले आहेत. आता नाव वी आर ॲट द लास्ट स्टेज ऑफ दिस क्वेश्चन, क्लोजिंग, totaling and balancing of the simple cash book. See this amount column, compare the amount column. रफ मध्ये टोटल करून घ्यायच्या. डेबिटची टोटल पहा, डेबिटला व्हॅल्यूज किती आहेत? 2,500 प्लस 1,000 प्लस 800. अजून काही आहे का? नाही. 2,500 प्लस 1,000, 3,500 प्लस 800, टोटल किती येते? 4,300. डेबिटची टोटल 4,300. आता क्रेडिटची टोटल रफ मध्ये ॲज युजल रुटीन आपण लेजर क्लोज कसं करायचं, लेजरचं बॅलन्सिंग झालंय आपलं, सेम त्याच प्रोसेसनी सिम्पल कॅशबुक क्लोज करायचं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक रफ टोटल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट. आता डेबिटची टोटल केली आपण 4,300, क्रेडिटची टोटल करून घ्यायची. सी द टोटल ऑफ क्रेडिट 1,600 प्लस 500, 2,100. टोटल किती येते क्रेडिटची? 2,100. डेबिट टोटल आहे 4,300, क्रेडिटची टोटल येते 2,100. विच एव्हर इज एक्सेस, जी मोठी असेल ती दोन्हीकडे मांडायची. बघा मेन्शन करा, डेबिटची टोटल एक्सेस आहे 4,300, तीच क्रेडिटला लिहायची. ॲज रुटीन आपण लेजर्स क्लोज करायला शिकलोय, सेम त्याच प्रोसेसनी फेस टू फेस समोरासमोर टोटल्स घ्यायच्या. डेबिट जिथं तुमचे ऑल क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन संपले त्याच्या खाली अजून 2 to 3 लाईन स्पेस असावी आणि मग टोटल घ्यायच्या. टोटलला वर सुद्धा एक लाईन आणि खाली डबल अंडरलाईन असली पाहिजे. डेबिटची टोटल आहे 4,300, क्रेडिटची आहे 2,100. जी बाजू मोठी तीच टोटल दोन्हीकडे घ्यायची. 4,300, 4,300. फ्रॉम दिस 4,200 डिडक्ट द क्रेडिट टोटल. फ्रॉम द डेबिट टोटल डिडक्ट क्रेडिट टोटल. मग 4,300 ही डेबिटची टोटल आहे, तीच दोन्हीकडे मांडली. त्यातून क्रेडिटची टोटल 2,100 लेस करा. 4,300 मायनस 2,100, बॅलन्स रिमेन्स 2,200. बॅलन्स इज 2,200. डेट 31st. बॅलन्स जो आहे आता हा क्लोजिंग बॅलन्स आहे. ही जी टोटल आपली आहे समोरासमोर, टोटलच्या वरच्या लाईनला घ्यायचं. आता डेबिटची टोटल एक्सेस आहे, बॅलन्स कुठे येणार? मग क्रेडिटला. जी बाजू कमी असते त्या बाजूला बॅलन्स घ्यायचा. बॅलन्सला त्या मंथ मधली लास्ट डेट घ्यायची. आता मार्च मंथ आहे, मार्च मधली लास्ट डेट कोणती आहे? 31st. मग इथं नोट डाऊन करा 31st. क्रेडिटला आहे म्हणून बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. टोटलच्या वरती कॅरीड डाऊन घ्यायचा, टोटलच्या खाली ब्रॉट डाऊन. बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन 2,200. 4,300 मायनस 2,100. डेबिटच्या टोटलमधून क्रेडिटची टोटल लेस करायची, जो राहील तो तुमचा बॅलन्स. किती आला बॅलन्स? 2,200. हा आलेला बॅलन्स नेक्स्ट मंथला ब्रॉट डाऊन करून घ्यायचा. टोटलच्या, ही टोटल आहे टोटलच्या खाली. नेक्स्ट मंथ मधली फर्स्ट डेट. आता पहिला हा जो मंथ आहे आपला मार्च आहे, मार्च नंतरचा नेक्स्ट मंथ एप्रिल. एप्रिल मधली फर्स्ट डेट घ्यायची, एप्रिल 1st. आता इथं बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन, बायचा इकडे काय होणार? 2. बॅलन्स बॅलन्स ॲज इट इज, आणि कॅरीड डाऊन ऐवजी ब्रॉट डाऊन. 2 बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. अमाऊंट 2,200. अमाऊंट 2,200. सी वन्स अगेन द क्लोजिंग ऑफ simple cash book. First of all, totalize the debit side, then totalize the credit side. From highest total is recorded on both the sides. From that highest total, the lowest total is to be deducted and difference in between is to be mentioned as a balance. Carried down balance is recorded above the total and brought down balance is recorded below the total.
Carried down balance, for the carried down balance, note down the date, last date of that month, and for the brought down balance, take beginning date of the next month. नेक्स्ट मंथ मधली बिगिनिंगची डेट टाकायची फर्स्ट आणि कॅरीड डाऊनला त्या मंथ मधली लास्ट डेट घ्यायची. ज्या दोन्ही बाजूच्या टोटल्स करून घ्यायच्या. जी बाजू एक्सेस आहे, मोठी आहे, तिचीच टोटल दोन्हीकडे मांडायची. मोठ्या बाजूतून छोटी जी साईड असेल ती लेस करायची. इन बिटवीन डिफरन्स असेल तो बॅलन्स. टोटलच्या वरती कॅरीड डाऊन, टोटलच्या खाली ब्रॉड डाऊन. अंडरस्टँड सिंपल कॅश बुक. टुडे वी डिस्कस इंट्रोडक्शन, meaning of cash book, and first also we solve the first problem on simple cash book, and on the rule based cash comes, when cash comes in, recorded at debit side, when cash goes out, recorded at payment side. Very easy question and type also simple cash book. I hope all of you understand meaning of cash book and first question on simple cash book. Thank you.